La revolución de los SUV compactos comienza aquí. El 2026 Toyota RAV4 llega como un golpe sobre la mesa, un mensaje claro y directo. Este es el SUV que la mayoría de la gente estaba esperando. No solo evoluciona, redefine el concepto. Se siente más moderno, más tecnológico, más eficiente y más preparado para el futuro. Y hoy, en Auto Vibe Hub, vamos a sumergirnos profundamente en todo lo que es que el nuevo RAV4 sea el SUV más deseado de su categoría. Desde la primera mirada, el RAV4 2026 se siente diferente. Toyota ha reducido las líneas innecesarias y ha creado un estilo más limpio, más robusto y más aerodinámico. El frontal estrena una perilla más afilada, luces LED más delgadas y un diseño que parece mirar adelante con intención. Tiene presencia, una presencia que no necesita exagerar para dejar claro que domina la carretera. Es un SUV pensado para quienes quieren estilo, pero también confiabilidad y propósito. El lenguaje de diseño se inspira en la agresividad de un vehículo todoterreno moderno, pero con la elegancia de un SUV urbano premium. Los ángulos talados en la carrocería, las molduras ensanchadas y las nuevas llantas, ahora más grandes y con patrones más agresivas, transforman al RAV4 en un SUV listo para cualquier escenario. Ya no es solo un vehículo familiar. Es un compañero de aventura, de trabajo, de viajes largos y de vida diaria, con la versatilidad que siempre ha distinguido al RAV4, pero con una actitud mucho más contemporánea. En la parte trasera, Toyota introduce luces más tridimensionales, nuevas líneas aerodinámicas y un diffusor rediseñado que mejora el flujo de aire y aporta un look más deportivo. Incluso los colores evolucionaron. Ahora hay tonos metálicos más profundos, opciones bitono y variantes más atrevidas, pensadas para quienes buscan destacar. Todo indica una cosa, Toyota escuchó a su público. Y lo que la mayoría quería era un RAV4 más moderno, más fuerte, más atractivo. Y aquí lo tienen. Pero si el exterior sorprende, el interior del RAV4 2026 impresiona aún más. Desde que abre la puerta, sientes un ambiente más premium, más tecnológico y más envolvente. Toyota no se limitó a actualizar pantallas, rediseñó toda la experiencia. Materials suaves, detalles metálicos, iluminación ambiental y un nuevo diseño de tablero que envuelve al conductor en un espacio moderno y intuitivo. El centro de atención es la nueva pantalla táctil de gran formato, con gráficos más nítidos, mejor respuesta y compatibilidad inalámbrica total con Apple CarPlay y Android Auto. Y además de eso, el RAV4 ofrece un panel de instrumentos digital personalizable con modos de conducción, navegación integrada y animaciones suaves que dan la sensación de un SUV más futurista. Todo es más intuitivo, más rápido, más inteligente. Los asientos ahora tienen mejor soporte, mejores materiales y opciones de ventilación y calefacción. El espacio trasero sigue siendo uno de los más amplios del segmento, y el maletero continúa ofreciendo la versatilidad que ha convertido al RAV4 en uno de los SUV más prácticos del mercado. Toyota también optimiza la insonorización, logrando un viaje más silencioso y más cómodo, ideal para viajes largos y conducción diaria. Pero la verdadera esencia del RAV4 2026 se encuentra bajo el capó. Toyota continúa apostando por la electrificación inteligente, ofreciendo múltiples niveles de hibridación. El motor híbrido estándar se espera que supere los 220 caballos combinados, con un torque más inmediato gracias al motor eléctrico y un consumo aún más eficiente. Pero el plato fuerte es el RAV4 Hybrid Max, que podría acercarse a los 250 caballos, ofreciendo una aceleración más contundente y una respuesta más deportiva sin sacrificar economía. La conducción se siente más sólida, más controlada, gracias a una
Plataforma revisada y una suspensión que combina comodidad con estabilidad. El RAV4 ahora se siente más ágil en curvas, más confiado en carretera y más equilibrado en conducción urbana. Y para quienes buscan capacidad fuera del pavimento, Toyota mejora el sistema AWD, con un reparto de torque más inteligente y modos de terreno que ajustan la tracción en tiempo real. El RAV4 no busca ser un SUV deportivo, pero si uno que te haga sentir que llevas el control en todo momento. Y lo logra. Es ese equilibrio perfecto entre eficiencia, practicidad y rendimiento lo que lo convierte en el SUV ideal para la mayoría de los conductores. Y cuando hablamos de Toyota, hablar de seguridad es obligatorio. El RAV4 2026 eleva la lista de asistencias con la nueva generación de Toyota Safety Sense. Las cámaras tienen mayor resolución, los radares detectan a mayor distancia y los algoritmos predicen movimientos con más inteligencia. Esto se traduce en frenado automático más preciso, mayor asistencia de carril, control crucero adaptativo más suave y un monitoreo de punto ciego más exacto. A esto se añade un sistema de asistencia en atascos, cámaras de 360 grados con mayor nitidez y un nuevo sistema de alerta que reconoce distracciones del conductor. Toyota quiere que el RAV4 no solo sea seguro, sino también consciente, anticipado y, en cierto modo, protector. Pero lo que realmente es que la mayoría quiere un RAV4 es la combinación de todo esto con un precio accesible. Toyota mantiene una estrategia inteligente. Ofrecer más tecnología, más seguridad y más estilos sin lanzarse precios inalcanzables. Las primeras estimaciones indican que el RAV4 2026 se mantendrá en un rango similar al modelo actual, lo que lo convierte en una propuesta sumamente competitiva frente a rivales como el Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson y Kia Sportage. Mientras otros suben precios, Toyota sigue apostando por el valor. Y eso es exactamente lo que la mayoría de compradores busca. Un SUV confiable, moderno, bien equipado, eficiente y con un precio razonable. El RAV4 2026 es la respuesta a esa demanda global. Lo que la gente quería, lo tiene aquí. En un mundo donde los SUV se han convertido en la nueva norma, Toyota demuestra por qué sigue liderando el segmento. El RAV4 2026 no es solo una actualización. Es una declaración de intenciones. Es todo lo que un conductor moderno necesita, y todo lo que un comprador informado desea. Es práctico, eficiente, tecnológico, atractivo y, sobre todo, confiable. El SUV que la mayoría quiere es este. Así que la pregunta final es clara. ¿Será el 2026 Toyota RAV4 el SUV más popular del año? Con su diseño evolucionado, su tecnología renovada, su eficiencia híbrida y su valor imbatible, la respuesta parece evidente. Toyota no solo asuco a su público. Le entregó exactamente lo que estaba pidiendo. Gracias por ver este análisis cinematográfico aquí en AutoVibe Hub. No olvides suscribirte para más reviews que te muestran los autos que están definiendo el futuro, hoy. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó del nuevo RAV4 2026? Te leemos en los comentarios.